Ok. Sexy. En vivo. A ver, se verá. Vivo. A ver, se verá. Valió pito. No va a funcionar lo que quería intentar. Valió pito. Valió pito. A ver. Valió pito. A ver. Valió pito. A ver. No, pues lo voy a tener que quitar. Ni modo. A ver. A ver ahora. Probando el audio. El audio, probando. Probando. El audio, probando. Bueno, ahí está. A ver, Adriana, confírmame si me estás viendo o qué. Bueno, ahí está. Poniéndolo en jueguito. A ver, Adriana, confírmame si me estás viendo o qué. Está. Poniéndolo en jueguito. Confírmame si me estás viendo o qué. Está haciendo un ciclo de audio, se repite todo lo que digo. Tiri, 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 tiri. Está haciendo un ciclo de audio, se repite todo lo que digo. Tiri, tiri, tiri. Bueno. Está haciendo un ciclo de audio, se repite todo lo que digo. Ya lo quité. Bueno, está bien. Quería intentar algo novedoso, pero no me salió. Ni modo. Ni modo. Se suponía que iba a poner en pantalla el WhatsApp para que saliera lo que me ponías ahí. Pero pues como mi compu es daño del caldo, pues no soportó tanta presión. Así que, bueno, no pude. O sea, sí salía, pero ya no se ve chido el juego, pues. Se ve más cortado. En fin, vamos rápidamente. Ya este juego ya tiene que terminar. Qué mal, jajaja. Ja, ja. Sí. Mira, lo puedo poner. Escribe algo para que veas. Ay, no, espérame. Pero aquí en media escena. Le pongo pausa. Ahí está. Ah, pero ya lo cerré. A ver. Vamos a ver si puedo ponerlo nada más como una prueba. Una pruebuca.
Mira, la idea era que se viera así. Ahí está. Mira, escribe algo y va a aparecer aquí, de este lado. Mira, por algo, por algo. Pero pues te digo que mi compu no aguantó tanta tecnología, no la resistió. Ahí está, mira. Y así puedes ver el retraso que tiene el video a que lo estás viendo, pues. Pero pues como puedes ver se ve cortado. En fin, qué divertido, ¿verdad? Pero bueno. Entonces no se pudo. ¿Cómo no resistió? Pues sí, ¿no? Tal cual. ¿Se ve bien? No, pero, o sea, aquí estoy viendo en mi monitor de desempeño que de los 30 cuadros por segundo que tendría que estar, está a 15, pues. La mitad de todos los cuadros se pierden por esa, por esa mamadilla. En fin, a lo mejor hay otra manera de hacerlo. Luego lo intentaré. Te ves desfasado. Bueno, sí se ve bien. Ahí. Hubiera estado perris, super perris. Pero bueno, ya lo voy a quitar porque pues te digo que se están perdiendo todos los cuadros. Super chafingiri. Bueno. A ver, deshabilitar la fregada. Órale. Y cierro acá también. Listo. Y eso también. Ahí está. A ver, ahí está, ya se debe de ver. 30 cuadros, perfect. Hubiera estado perris, sí. Entonces, pues bueno, ahí le calculas más o menos, ¿no?, la diferencia de tiempo. Ya se debe de estar viendo muy perfecto. Vale, se puede, si no se nos quedamos justo al inicio de un capítulo aquí con este muchacho que no me acuerdo cómo se llamaba. Lo puse en el nombre del título del video, ahí debe de venir su nombre. En fin, jalados. No me acuerdo qué fue lo último que pasó, fue hace mucho tiempo. Ah, ya me acordé que se encontró ahí a Daigo en el callejón. Tatsuo Shinada of Tokyo Giants Pictures Awada. ¿Qué año decía? No vi. 1900, ¿qué? お前が15年前に全てを失うことになった9回裏のサヨナラホームラン Sayonara Home Run. その真相を調べてほしい Oh my god. ...1997... Monos. これはこれはその時のお前のホームランボールだ誰なんだあんたまだ近いところにおるはずだ探せ返事は後日聞こちょっと待てよこれどうして持ってんだよサヨナラホームランの真相ってなんだよあれは実力で打ったんだ真相なんて何もねえよ高杉さん今日もですか勘弁してくださいよ Ándale. さあ返事を聞かせてくれ Bien pitero. ちょっとあんた一体何なんだよつうか靴も脱いでくんねえしさ昨日も言ったでしょ15年前のサヨナラホームランに真相なんてそんなもんはないよじゃあ
なぜあのホームランの翌日、品田達夫はサイン島と野球賭博の容疑をかけられ、球界を永久追放になったんだ。あれがお前にとってプロ野球一軍初の打席、そして最後の打席になった。帰ってくれ。これは興味本位ではなく仕事の依頼だ。15年前の真相を当事者のお前に調べてもらう。全ての真相が明らかになれば、このアタッシュケースの中身を報酬として払う。金額はお前が受け取ることのできなかった契約年俸と同じだけの額ある。それって2000万だ。2000万って。あんた一体何者なんだ。 ¿Quién eres, hombre それ misterioso? は言えない。だが15年前の真相が俺にとってはこの金に値するほど重要なことなんだ。なんでだよ。お ¿Dónde? 前とどう関係してんだよ。引き受けるのか受けないのか、金が必要なんだろう。さっきからおとなしく聞いてたらあの一件で俺はな、人生を引っかき回されたんだ。俺だけじゃない、あのホームランに関わったやつ全員だ。早く忘れてんだよ。どんなに金積まれようが今さら思い出したくないんだこの野郎。じゃあお前はこの仕事を断るというんだな。当たり前だ。ほら受ける。 ¿Quién llegó ahí? Ándale. Ingat. おいおい、物騒なもん持ってんな。そいつはしまってくれよ。俺はその男の身柄を預かってるような立場のもんだ。品田にはそれなりの額の金を貸していてな。それでその仕事、受ける。 Hijo de la fregada. お邪魔します。ちょっと高杉さん、このややこしい状況をさらにかき乱さないでくださいよ。な、お前俺にそんなこと言えた身分か。借金とこれとは無関係でしょ。ああそう。じゃあ借金は指の保険金で返済っていうことでいいな。は ¿Qué voces son? とりあえず今日は指一本潰すけど、病院にはプレス機でって言うんだぞ。何言ってんすか。社員でもないのに労災なんて降りるわけないでしょう。何これ。昨日お前が宛名書いた領収書にカーボンを挟んで仕込んどいたんだよ。就職おめでとう。ちょっと待ってくださいよ。ちょっとだろうがたくさんだろうが、いくら待っても風俗ライターに返済なんてできないだろう。まあ他に稼げる仕事でもあるっていうなら話は変わるがな。 ¿Suena justo? あのホームランは俺が実力で打ったものだ。東京ギガンツの澤田が6球続けたカーブの後、キャッチャーのサインを無視してまさかのストレート。俺がそれを完璧に捉えただけだ。サインを盗むなんてことはしてなかった。サインを盗む？おう、いわゆるサイン盗ってやつか。Mamado está, で ¿eh? はなぜ球界を追放になった。野球賭博の容疑は晴れなかったからだ。賭博は本当にやってたの？やってないよ。それは誰かに容疑をかけられたということだ。知らないよ。俺みたいな無名の二軍上がりを追放して誰が得すんだよ。得をした人間がどこかにいるはずだ。俺はその人間が誰か知りたい。探し出せるのは当事者のお前以外にはいない。仮にこいつをはめた人間がいたとして、
そいつを特定したら絶対に金はくれるんだろうな。約束は守る。これは俺の連絡先と当座の金だ。この仕事確かにお前に依頼したからな。この人が立会人だ。了解。それじゃまた連絡する。Cara de Shark. しかしな、まさかあん時の選手がお前だったとはな。当時はかなりニュースになったもんな。だから。違うって言うならお前をはめたやつを探し出せよ。真相を知ることができて、ついでに2000万円も手に入るんだ。借金完済するチャンスじゃねえか。高杉さん、悪いけど少し考えさせてください。何言ってんだよ。もう引き受けちまったんだ。お前はやるしかねえんだよ。断るなら Ay, pero usted お soy. 前の指とにかく考えさせてほしい。いいだろう。でもこれだけは忘れるなよ。俺から逃げようなんて無理だからな。 Como que me iba a echar un sueñito bien cabrón. En fin, ay. Toma agua a lo mejor. Bueno, mira que vive como rey, ¿eh? Sus cartones ahí. Gotta get out of this funk. Maybe I'll go out. Funk. Shinada house. You now have access to a hideout. Here you can save your game, move items to the item box, and view your play stats. ¿Sí se escucha? Me chequé bien. Ah, sí, ya vi que sí. Furthermore, your health will recover with a hideout. Escaladitos. ¡Qué pedo, qué serio! ¡Ey! 17 yenes tengo más. No manches. Bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Estamos en esta ciudad llamada... ¿ay? Hello, my friends all over the world. I have a request for you today. Lately, I haven't been able to take any of the perfect shots that I long for. So I had an idea. I want all of you to upload any perfect shots you take to the image hosting site that I built. Seeing them is bound to inspire me. Do me proud of there, everyone. Everyone. Idea. No? What's this email about? Did they send this to the wrong person? I guess I'll look into it when I have time. Your lucky day, you should have good things in store for you. Maybe try going somewhere you could use some luck. Chuu, hay que ir a apostar. Jalaos. Bueno, ahí, ¿y este? Hey, Tatsuo Shinada, right? Oh, yeah, and you are? Of course, you'd forget. 20 years is a long time. I'm not sure I follow. You really don't remember your teammate from high school, your old training buddy? Wait, you played for West Kamuro High? Damn straight, I was there until we were juniors. The name Shirakawa rings any bells?
Shirakawa, holy cow, it's been forever. What a coincidence running into you like this. Coincidence hardly. I've been looking for you all this time. I finally got word that you might be in Nagoya. Wasn't easy tracking your ass down. Is there a reason you came to see me? Yeah, revenge. Don't tell me you forget what happened. Is this about that game in our second year? Bingo, it was the summer regional final. The qualifier for us to go to nationals at Koshien Stadium. What's wrong? Why don't you open your mouth and say something? I know I'm not speaking gibberish here. No, I know you're not. Then what? You'd rather forget what you did? Or maybe you can even stand the thought of it. Well, allow me to jog your memory. The game that everything rode on was locked in a pitcher's duel. Me, the ace of West Kamuro, versus Akamatsu, the monster who could throw at 150 kilometers an hour. It was the bottom of the ninth, score tied at 0. We had 2 outs, but also runners on second and third. It was perfect setup for you to bang out a walk-off home run. Guess even a beast like Akamatsu must be nervous. What with a ticket to Koshien on the line, he ended up giving away 3 balls and no strikes. On his fourth pitch, he deliberately threw a fastball outside the strike zone. His reasoning was simple. First base was open, so instead of giving the cleanup hitter his big chance, it was safer to walk you instead. You could have easily walked to first, but no, you just had to swing at that wild pitch, which became the pop fly that went right into the infielder glove. That out caused the game to go into extra innings, but at the top of the 10th, their batters ran me raged. We got destroyed. O sea, si no sabes cómo se juega el béisbol, no entendiste nada de lo que se dijo aquí. What the fuck? Then you quit the team the day after and even left the school. Here it was because you blew out your shoulder. My shoulder was wrecked, alright, but that's not why I quit. It was because I was betrayed by the guy I trust the most. You mean, yeah, you. Shirakawa. After my dream of baseball went spiraling down the drain, I joined a small printing company. The year after, I watched you play at Koshien on TV. The entire time, I never stopped wondering why you went for that wild pitch instead of taking the walk. It took a couple years, but I finally got my answer. When you batted for the big leagues, you won your one and only time. What are you getting at, Shirakawa? I'm saying you are the kind of scum who puts himself ahead of the team. That only your own victory matters. How could you say that? Everyone knew Akamatsu was the tournament's top pitcher. I mean, you couldn't get a single hit off him the entire game, but you wanted to prove yourself, didn't you? That you were good enough to hit one Akamatsu pitches, that you were better than everyone else. Why else would you swing out on an outside pitch on a tree and nothing count like a fucking amateur? If only you had walked, we've been set for game-winning hit, but there was no guarantee you get another chance to bat, so you went ahead and blew it. That's not true. I read that pitch the best of my ability and I went for it because I was sure I could win it for the team. But at the time, I simply didn't have what it took to get a hit off Akamatsu. That's all it was, man. Don't feed me that crap. You can say any damn thing you want in retrospect, but that doesn't change what you did. You talk like it was some miscalculation, but I know better. The only reason you pulled that stunt back then was to satisfy your own ego. And I'm going to prove it to you. How? By making you relive Akamatsu's pitching from 20 years back. That's how, Shinada. That's trash talk. You yourself said you don't have what it took at the time. That means you think you could put it off now, right? Hold on, Shirakawa. Are you serious
You seriously asking me to go up against Akamatsu from back in our high school heyday? Heyday? I like need a time machine for that. No, dumbass, I'll be doing the pitching. I can replicate Akamatsu's style flawlessly. What about your shoulder? To hell with that. Point is, you can hit what I throw. I know you had the skills and chalk it out of harmless error. But if you choke, that means you were shit to begin with. It'll be proof that you robbed me of baseball for your own pride, and I'll make you pay. Is that what drove you to search for me all these years? To figure out what's going on in my head? Okay then. Okay then, if that's if that's what will make you happy, I gladly get a hit of you. A ver si logramos batear. You really wanna settle this in a crapped out batting center? Doesn't matter, the lady at the desk told me you are regular here, is that true? Must be her clinging on to your dead baseball dreams. That's not what this is. Whatever, this is how we'll do it. Our showdown will go for 10 pitches. Hit a hit a homer off one of them and I'll call it a win. Oh my god. If you failed, you'll be sorry you did. Understood. Ya me toca rifar. No me acuerdo cómo era esto de la bateada. Oh my god. Win condition, 10 pitches, 1 home run. Can't touch this, Shinada. Hey, está en llamas, on fire. No mames, no está bien difícil, no me acuerdo. Ok. No me acuerdo cómo era. No lo voy a lograr, shit. Bueno, se ponga amarillo. Fuck, ok, vale pues. Ah. Hito. Ah, ya. Ahí, ok. Fuck. Ya me estoy acordando. No mames, güey. No lo voy a lograr. Shit. Ah, no manches. Ah, no mames. Qué payaso. Do you want to try again? If not, you can retry later by checking the batting center ball. No, try again. Tengo que lograr. ¿Cómo? Fregado, no. Estaba frío, pero ya. Estoy ready. Ok. No, hombre. Fuck. Ok. Está mal. ¡Qué pendejo! Sale. ¡Para! Lo tenía. Ok. No mames, güey.
Puta madre. Ah, shit. No puede ser. Lo tengo que lograr, lo tengo que lograr. Otra vez. Try again. Concéntrate, concéntrate. Sale, sale, sale. Ya hice eso. ¡Vámonos! Lo logré. Toma eso. ¡Chá! Bien. Logré defender mi honor de beisbolista. There. Home runs in the bag. Now, I thought you threw hard despite your busted shoulder, but that was nowhere near 150 kilometers an hour. That wasn't even close to Akamatsu. Can't argue with that. I'm pretty surprised myself. Didn't think my pitching got this bad. Shirakawa. Look, all I need is a little time and I can restage that duel. I promise. Did you not just see what happened? There was no way you can pull that off. I'll pull it off, man. When I do, I'll expose you for the fraud you are. Don't you dare think this is up. You really can shake the bass, can you? Where do you think you're going, Shirakawa? Weren't you gonna smash Shinada into a bloody pulp? ¿Quién es ese? Oh my god. Kurosaki. Were you watching this whole time? Kurosaki? I've seen the same Kurosaki from high school. Glad you remember. I hope you know my life's been complete shit ever since the fucking game. Dale. Así es. The fucking game, man. What is it up today? It's practically raining all teammates up in here. Dice, pero ¿qué fue el trabajo que le aceptaste al Daigo? Daigo, como sea. El trabajo es averiguar qué es lo que pasó en el último juego profesional de Shinada. Después de ese último jonrón que metió, lo corrieron para siempre de la liga de béisbol. Y no sé por qué Daigo quiere saber qué pedo, pero pues... A lo mejor no es Daigo, solo se parece. Pero eso es como hacer una investigación. Sepa. Shinada. Ay, me dio calor, me voy a quitar esta onda. Están dukes. Ay. Ay, no puedo. Ahí está. ¿Qué pasó? Ok. It was Kurosaki who told me where I could find you. Everyone knows Shirakawa hated you. I honestly thought he was out to take your life, but I guess he couldn't shack up. Drop it, I'll deal with him in my own way. What a tool. No, that would be disrespectful. Tools are useful. Oh, so suddenly you hate my guts too? Why? Why ever do it to you? How do you know where I live? Listen to all these goddamn questions. What are you, a child? You completely fucked my job, smart guy. I did what? The home run king's record-setting bat. I was gonna shake down this stupid security guard and sell the shit to good money. ¿Qué habla? No sé. El bat aquel. The job itself ain't glamorous, but it took time and effort to set up, you know? Had to pay off the other security staff and everything. Wait a minute, you were behind that fake bad extortion?
Surprise, should have seen the look on my face when I found out I got won by a washed up hack of a ball player who interview horse for a living. So you rallied Shirakawa to get back at me? What's wrong with you, man? What made you go so bad? Simple. And what you call a broker got something to do with baseball? Boom! I can turn it into big bucks. Lucky for me, this town has a pro team and plenty of baseball fanatics. There's no shortage of suckers, believe me. How could you stoop so low? Now listen, you owe me for one wrecked bad haste. I'll make you pay for it that soon enough. Just you wait. Tiene muchos enemigos el buen Shinada, ¿eh? ¿Quién es ese ruco? Experiencia, venga. Shinada. Seriedad. Been a long time, Shinada. Huh? Who are you, old fella? What are you calling old fella? Look like you haven't matured much since junior high. Junior high? Wait, you were a real hoot? As a student, wasn't it summer camp in your second year when you pulled that stunt in the boys' restroom? Okay, I remember you were my mentor in junior high, Coach Igarashi. Como Igarashi, el de Nintendo, ¿o qué? Igarashi. A ver, vamos a buscarlo. Pues no se parece a Koji Igarashi. En Konami. Castlevania. Bueno. It was already been 20 years since you graduated? I guess it has. You trained me quite a lot back then, and the training was always something bizarre. You made me nap all day once, while everyone else on the team was sweating it out under the sun. I slept in the shade all day long. Is that really what happened? I don't recall that. You had me do vocal training on the roof too. You even made me clean your bathroom once with a toothbrush. Oh yeah, that I remember. Then there was that one time you made me wash your car over and over, and then you admitted that wouldn't help me at all. It's called Miyagi. Oh, that was hilarious, wasn't it? I got that idea from a movie. Funny-chan. It wasn't hilarious to me. I remember being pretty mad about that. By the way, coach, what are you doing here? I thought you lived in Tokyo. Almost right after you kids graduated, an acquaintance got me a job coaching high school ball over here. Oh, is that right? What a coincidence. Yep, of course. I'm retired now. Every day is starting to feel the same, if you ask me. I totally had no idea. Glad to see you looking well. You are not looking so bad yourself. I heard here. You left the big leagues long ago. But the way you're built, I can tell you haven't lost your passion. By the way, you are not in... By the way, you are not in any trouble, are you? You seem to be squibbling with that guy from earlier. You are having a duel over baseball. As I understand it. Haha, you saw that, huh? Let's see. Basically, he's a high school teammate who I guess decided he has some access to grind. I see. I think you can beat him. Definitely. Tough.
He did used to be a pretty good pitcher, and his determination to beat me is off the charts. So I don't think victory is gonna come easy. So that's how it is. Alright, how about this? Would you like me to train you again? Come again? What? Is my training not good enough for you? Oh no, it's not that. In fact, your training was what got me to the pros. Then there should be no issue, right? It seems like the training you've done on your own just wasn't been enough. Do you know why? Because it's impossible to improve one on things you haven't noticed about yourself. Kinda like correcting a bad habit, yep. At present, you only have a subjective awareness of yourself as a batter. That is a very dangerous thing. Say if a pitcher exploits a weakness you are not aware of, it'll all be over for you. To prevent that, I can objectively identify and train the areas in which you are lacking, like I did when you were just a young high sprout. You do that for me? Yeah, you see, ever since I retired, I've been itching to work with young talent again. And don't worry, I don't ask for training fee. Ah, that's music to my ears. Then, yes, please. Ha ha ha, broke as ever, I assume. Well, let's just get on your training. You need to regain your instincts and properly assess your showdown. But if you train like I tell you, victory will be yours. Sounds good to me, coach. Very good. We'll start with some training to sharpen your dynamic visual acuity. Okay, dokie. What's the plan? Go fishing. Go fishing in mid square. You want me to catch a fish seriously? The eye stutter. Now be sure to concentrate on the water flow, asserting the subtle movements of the float, and reel in your prey at the right time. When batting, one carefully determines the motion of pitch and swings at just the right moment. Same concept. Okay, that's starting to make more sense. Alright, coach, I'll believe you. Good. Then go fishing and you catch, doesn't matter, anything will do. Loitering around, there's a drag, so I'm going back to a bar I found. It's right here, a bar called First Shot. Once you're done fishing, come see me. Knowing you, I wouldn't be surprised if you were too broke to buy bait. So here, you got a special something. Right then. Don't keep me waiting too long. Viejo pillo. Mid Square's a big park in the east. Let's see what I can fish up. Just a moment, young man. Huh? That man who was pitching just now, wasn't that Shirakawa? Does he have some sort of bone to pick with you? He keeps coming by and hounding me for information. Sounds about right. He finally agreed to leave something on the bulletin board and get out of here. If you want to see the bulletin board, it's right here waiting for you. All you have to do is ask. Okay, make sure to check in with you whenever I'm here. Shinada's side story pits him against fierce rivals and tough opponents. All of them accessible via the bulletin board. Simple speak with batting center attendant, select your matchup, and get slugging. Proving your batting abilities will make it easier to hit the ball, giving you an advantage at the bat. Blah, 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 blah. You can improve your batting abilities by winning against rivals and on practicing, blah, blah, blah. A ver, vamos a hacer una. Bulletin board. Este ya está hecho. Opponent wanted a little wagger. It's a post inviting batters to duel for cash. Is it even legal? Jalados. ¿Contra quién o qué? Say, buddy, got a minute? Huh? The name's Takamine. Every now and again, I'll have a little challenge with the local batters. Call it a hobby of mine. So, want to square off? There's money on it for you if you hold up.
I'm always down for money. You're a pitcher, I take it. Yep, so here's how it works. You get one bat. You you get you get one at bat, and all you need to do is hit a single pitch to win. Easy, right? You know, I'll pass. Baseball and betting don't mix, in my opinion. Hope you can find someone else. Oh, come on, don't say that. Tatsuo Shinada. Who are you and how do you know me? Well, that will be because I'm a hired gun sent by Shirakawa-san. Shirakawa put you... Ay, ya se me está quedando la garganta bien rápido. Shirakawa put you up to this? What for? I'll tell you if you can beat me. Now, wipe out that wallet and let's get to it. How much are we asking? Oh, 50,000 yen should do. Yo, that's way too much. 50 grand for one at bat. Give me a break. Hahaha, relax. I already got my cut from Shirakawa-san, so you can play for free. Oh, jeez, you scared me for a minute. Well, that's what's gonna be. You taking the challenge? Win and it's 50 grand for you, plus a little vignette about Shirakawa-san, not about DLC. Alright then, challenge accepted. Of course it is. How could you refuse? Let's get this show started. ¿Cuál tú? Ay, ¿cuál qué? No sé cuál preguntas. I got a one, yeah. No one's targeting me for a hidden. I just hope you can handle it. Blah, blah, blah. Take an answer. Here goes. ¿Es un solo tiro este o qué? A su madre, qué difícil. Ya se ve bien profesional. Venga. Chingado. Ah, lo quería intentar de nuevo. Didn't expect you to go down that easy. If you wanna know about Shirakawa-san, you gotta get through me. Looking for you, I'm always up for good, blah blah blah. Reception, bueno, vámonos. No me salgo aquí. Uf. Ay. Ay, ¿ahora qué? What? You gotta be serious? マジっす。さっき街頭テレビで言ってました。よりによって藤田かよ。藤田まあいいわ。まあ俺もビビりましたけど、それにしてもあいつまだ監督やってたんすね。終わった。来シーズンも終わったわ。ギガンツなんだよもう。ギガンツ監督藤田って藤田。ね先生。ちょっと今の何の話ですか？お？いや、ギガンツの監督があの藤田に変わるって。藤田。そんなことが。本当だってば。街頭テレビ見てみなよ。さっきまで流れてたから。どうも。どうもありがとう。I need to see this with my own eyes. Let's get to that big screen TV. Inga, ya se bloquearon todas las historias, qué hueva. Viene 15 el perro este. Nomás voy a hacer los principales con el buen Tatsuo. Ok. Sí, a la neta. Alados.
Ok, ¿tú qué dices? ¿Hacemos las secundarias también? おっさん発見 Osage. 逃がして ¿Tú qué dices, Granabota? Coach. こうしてプロ野球界に帰ってこられましたのも多くの方々の努力とご支援があってのこと。 Nel. Pura Princi. Ándese, jala. Bueno. Pura Princi. A ver. 遅すぎる春はないと信じ、日々地道に努力を続けてまいりました。多くの人々に希望を与えられるよう頑張ります。こいつあの野球賭博事件の時のワイバーンズの監督だろう。いや監督復帰できたもんだわ。しかもよりによってあのギガンツの監督になるとは名古屋の人間バカにしとるのか。何も知らないくせにバカが。 Back. ああ兄ちゃん俺らに言ったのか。いえいえそんな。親の出からワイバーンズ一筋の俺らに向かって何も知らんだと。あいつはなワイバーンズ時代に不正行為をしとった名古屋の面汚しだわ。そんな証拠どこにもねえだろ。監督は騒動の責任を一手に受けて。すいませんつい。そう。ちょっと顔かしゃおら。 ¡Hurra! ¡Hurra! Ni que quieren pelear o qué. Inga su madre ya los putearon. すっきりしたぜ。 La vida. 今年のワイバーンズの成績にはよどえりゃストレス溜まっとってで。Qué bravos esos vatos, qué pedo. 野球ぐらいでムキになるもんじゃないな。いってでもあなたが負った痛みに比べたら俺なんて。たっちゃん、今ええか？ Milky, la Milky. まあどうしたの？元気ないがね。実はお店の子たちとクリスマスキャンペーンのケーキ作ったんだけどさ、 Oh. お客さん少なくて余っとるんだわ。よかったら食べに来おへん？そうだな。行こうかな。じゃあお店の屋上で待っとるね。 Pastel, venga. Miki-chan said to meet her on the roof at Futomomo. Hope the cake's not all gone. Espero que no se acabe todo el pastel. A la Milky, cabrona. A ver. Ok, hay una historia mía. Don't worry. A ver, habilidades. Booster lore, your attacks roll more powerful while you are drunk. No. My explosive finish throw your enemies after unleashing a finishing blow. Este está bueno. Swifty regain, you got. Increase your health, yes. Essence of ceasing. Next enemy with certain weapons, yes. Enhanced grab. Throw enemies you grab with greater ease. Essence of Shashishoko. Shashi. Stretch the enemy into a shape of Shashihoko. Then grab him to deliver another strike near fallen enemy. Yes. Essence of having. During my meteor tackle.
¿Y qué es ese Micho Choco? During my Micho Choco. Venga. Hands. Escape. Ok. Pastel, pastel, pastel. そこのお兄さん Sogo no Ni-san. お兄さん Y ese. 殴らせろよ Inga son un puta. Eh. Ay, chaparro, no le pega. Mira. Pastel, pastel. Enter. Y él era todo tristino ahí. たっちゃん Ay, todo puteado también. 何たっちゃんその傷別に大したことないよ。 No, no pasa nada. なんかあったのミルクちゃん、 Mire que 忘れちゃいたい過去ってある？そりゃこんな仕事しとるとね覚えとりたいことの方が少ないがねそっか。 soca, soca. 時々ね自分のことを誰も知らん街に行って別の自分になってやり直したいって思う時あるわ俺もそう思ってこの街で生きるようになってもう15年。懐かしいがねたっちゃんが初めてこのお店に来た日あの日は寂しくてしょうがなかった。 Venga. 誰でもいいから俺のことを知らない人と話がしたい気分だった。で入ったのがこの下の太ももクラブ。 Fútbol para 着 craba. いたのが私確かフリーの50分ミルクちゃんは何も聞かずに抱きしめてくれたんだよね。そりゃそうだわそれが仕事だでそう、ミルクちゃんにとっては仕事。でも俺はミルクちゃんのぬくもりに触れたから変な道に進むことなく踏みとどまれたんだ。それなのにねえ、二人でどっか行っちゃわない？ Ándese. 明日の始発でこの街を出るんだ。素敵ね映画みたい知らない街に行って知らない人間になってさ。どうせなるんだったら私小学校の先生になりたいがね小さい頃の夢だったんだわなれるさ、絶対なれるって。別の自分だもん。俺は何になろう。ああ、そうだな。Valió cabeza. Ok. Algo bien フ tragedia. リーで40分はーい今すぐ降ります A huevo, a huevo. ありがとねたっちゃん ¿El pastel? さあ向き合わないかんわね ¡Ah, chambear! 現実にミルクちゃん。もう逃げるには遅すぎるんだわ Chale. Ándale. Mire que está preparado.
I'll just go home. Bien agüitadillo. Oh, a voicemail. It's the office. Good evening, just letting you know, this month's Nightlife magazine ended up being right on time. Nice going. People just want to stop talking about your future on Milky-chan. I'll bet you her club appreciates it too. We hope to see more like it next time. Oh, and this is completely unrelated, but I should tell you anyway. We received some gifts from one of our affiliates. Can you make it over tonight? They'll be gone by tomorrow. So if you like some, I suggest you swing by before we close up shop. They even left something for me, then I might as well stop by. Bueno, ¿y dónde será? Ahí donde dice el mapa. Ush. Ah, pues sí. Una sorpresa. ¿Qué es eso? Tengo sueñito. ¿Por qué tengo sueño? ¿Qué pedo? Ay. Oh, hey, Shinada-san, did you get my message? Well, you are in luck. You got the last one. Here's the stuff. You got Stamina Royale. Whoa, what happened to your face? Did you get into a fight? Kinda, sorta. Looks like you headbutted a beehive. Bet that stinks. Well, I should get going. Stay out of trouble now. Well, I got what I came for. Now to quite a night. Ahora sí, vámonos para la casita, weón. Se me va para la casita. Acá. Hey, dude, what's up with your freaking clothes? And those eyebrows. You look like the ghost of an old lady. For real, this clown probably got lost on his way to the circus. Silence, peasants. I have half a mind to vanish, you ignorant buffoons, on the spot. Now be gone, you blustering eyesores. The fuck? Were you just talking back at us? Oh, I'm Steam, man. Oh, you steam with good. Him good. Steam him like a steamed clam. You shouldn't have done that, dude. Now he's gonna make you pay. Is that supposed to be a shakedown? What is this world coming to? Gotta admit, the guy does look weird, though. Ayudar. I dare you to say that shit again. Whatever the hell it was. Alright, full address your ignorant peasants as such. 'Twas a mere statement, so fact. Okay, I heard enough. Out of this apron-wearing lunatic. Let's kick his ass. What a pity. Best thought by the lower nature as commoners to ruffians cross my path and bark their empty threats. Alas, I am forced to demonstrate my elegance at, oh dear, oh my, did I perchance drop it during my travels? What the matter, you elegants? Go running off somewhere, probably the same place you left your fashion sense. You see, I seem to have forgotten my armaments, which needless to say are important. Blow it out your ass, Grandma. You can just whistle.
your way out of a confrontation after dunking on our intelligence. Now, I assure you I'm no grandma. I advise you to stay thy tongue, let you expose even more of your plebeianness of wit. You're still insulting us? That's it. You are definitely getting an ass-kicking final decision. Oof. Don't want to get up. Don't want to get caught up in this mess. Me thinks it's time to shuffle on out of here. How to say, pardon, you there, improvised looking fella. Who, me? Yes, you look. This is your chance to make a name for yourself. Make a name for myself? What are you talking about? For God's sake, just come help me. What the hell are you? You with this nut job? Whoa. Keep me out of this. I'm just a peaceful, ordinary citizen who happens to walk by. You hear that? Say he's not interested. Oh, he's just playing coy. When in fact, he's my loyal minion. I'm a minion? Screw it. I don't give a crap either way. I'm kicking your ass first. Huh? Please. Tell me you're kidding. Nope, gonna kick your ass. Here he comes. Shinada. Street punks. Todos se cubren los golpes de Shinada. ¿Ve? Qué feo pelea este pendejo. Y nomás. ¿Dónde está el dragón? El dragón de Dojima, ¿dónde está? Con ese quiero pelearlo con este. Shit, this dude's a beast. Are we done? Cause I really would like to get going here. Screw you, man. Dude, let's just go ahead. Go already. My, nicely done. I suppose that those merit a certain measure of price. Price? What happened to your young pain in helping? Instead, you enjoy a ringside view. Naturally, that sort of duty, manual labor, is and should be relegated to a lower class. Surely, you don't expect the nobility to sully their pristine hands. The only thing remotely novel about you is your young air accustomed you some kind of comedian. I'm nothing of the sort. And do address me with the proper honorific you. Greetings, qualified mean, for I am the glorious, most venerable Leo Ayanokiji. Ayanokiji is written with the kanji of lion, to be sure, but it's pronounced Leo. I wager you're impressed. Let me get this straight. You really think you are an old man and your name is what, Leo? The lion? Ha, dude, are you for real right now? Don't you dare laugh at me. I am a descendant of the gods. And I'll have you know, my father is the chairman of the neighborhood association. I'd like to see you top that. Oh man, chuckle. How are you keeping a straight face this whole time? Whole time. Have you even looked at yourself in the mirror? How insolent and churlish. I'm utterly appalled. A feeble-minded peasant mocking one so great as I. Oh, okay, calm down. I shall be 35 this revolution round the sun. You're 35 and this is what you do? Are you married? Wait, don't answer that. Of course you are not. If I were a lady, I'd run to the other side, other way at first sight. I simply haven't deigned to take a lover yet. When you bear the status that I do, women will throw themselves at your feet, so I can choose a wife whenever I wish. I get it.
something traumatized you a long time ago and you completely lost your marbles? Why don't you, I realized that sooner? Well, that's my cue to exit by now. Come now, won't you hear me out? What is it you want? I really rather not be seen with you. Have you forgotten my royal lineage? We noble men have a rich tradition of bestowing favors a feudal position according to the exploits of our loyal foot soldiers. I wasn't that the samurai, I'm no history buff, but I can really picture the nobility having done much of anything for the people. Go this land there at once. Why must you leap off that way? I'm saying I will repay my debt. Ay, qué pedo. Chingado. Está. Repay my debt. So. Está. So shut up and accept my generosity, you insect. Well, you are off the rails, man. Huh? Give that early spectacle, you probably think of me as a coward, don't you? Yep, sure do. Well, there is far more to me than meets the untrained eye. For I am a weapon master, a living instrument of warfare. You can use weapons precisely when it comes to instruments of war. I am proficient on any kind. It just so happened I have none on my person. And how is this related to anything? I'm saying I will accept you as my apprentice for weapon training. You should be on your hands and knees in gratitude. Don't look so. Ay, ya me aburrió esta sesión, la neta, está bien aburrido. La neta, Adriano, está bien aburrido, ¿sí o no? Don't look so nonplussed, you offish, but listen here, I'm usually around the tippy tower, making my rounds. I will allow you to come accept my teachings. Ah, ching su madre. Nunca iré. Yes, that's... Thank you for your questionable guidance. Maybe I'll show once and have some extra time. Make the time, you bubbling best-born brute. You'll sing a different tune once you feast your wits on the wisdom I have to offer. Just be sure to appear at some point in the future, understood? Claro que sí. Viejo ridículo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? What the heck was his deal anyway? He mentioned he'd be at the TV tower, but... ¿Qué pasó con qué? Ya me tiene bien aburrido este. Eso es lo que pasó. Ahí tu Tatsuo. Ya devuélvanme a Kiryu. Ya devuélvanme a cualquiera de los demás. Algo hiciste. ¿Cuándo se acabará el capítulo con este güey? ¿Qué pasó? Algo hiciste. ¿De qué? No sé de qué me hablas. ¿Se te cayó algo? No sé. Ah, no. Nada. No pasó nada. Ya, mira, ya me voy a ir para la casa a ver si ya se acaba este capítulo infernal. Aburrido. ¡Aburrido! Está puteadillo. Should I go to bed now? Yes. La fregada ya. Nada. Se me atoró un cable, Adrián. Eso es lo que pasó. Este. おはよう高杉さん今日も早いっすねお前ずいぶんすっきりした顔してんじゃねえかよ風俗嬢に一発寝てもらったのかお前ま似たところかなあの男の依頼受ける覚悟がついたんだなもう過去から逃げたりしないどうせ逃げられっこないんだどうして俺が球界を永久追放されなきゃならなかったのか Ok 突き止めてみせるよ
そもそも野球賭博に関係してると疑われたきっかけは何なんだ。当時ニュースになったとはいえ15年も前のことだ。俺もよく覚えちゃいねえし、少し説明してくれねえか。15年前のワイバーンズギガンツ戦、9回裏2アウト一打サヨナラのチャンスにワイバーンズ藤田監督が代打に送ったのは、それがプロ初打席となる無名のルーキー、つまり俺だった。対するピッチャーはギガンツのエース澤田。澤田の必要なカーブを俺はカットして粘り、そして運命の7球目、澤田が初めて投げたストレートを俺のバットが捉え、打球はスタンド席に吸い込まれていった。俺の人生で最高の瞬間だった。だがそのホームランにケチがついた。そう、その翌日、あのサヨナラホームランが不正行為、サイン等の結果によるものだったとして取り消されたんだ。相手チームのサインは見てはいけない。見えたとしても解読しようとしてはいけない。それが野球の掟なんだ。お前がサイントを行っていたという証拠でも出てきたのか。 VTR に映ってたとか。いや、そういうわけじゃない。ならどうして。俺がギガンツのサインを盗むように命令して、スタンド席からそれを俺に伝えるように指示されていたという男が名乗り出た。qué pelado そいつ lo の証言が torcieron. 元でプロ野球連盟と警察が捜査に乗り出したってわけ。誰なんだそいつは。俺の高校の野球部の後輩だった。俺から多額の金をもらって引き受けたけど、両親が咎め自首したんだってさ。だがお前はそんな命令をした覚えはないと。当然でしょ。金を渡すどころか何年も顔を合わせてなかったのに。じゃあそいつがお前に濡れ衣を着せたってことか。なんでまた。さあね、俺もなんでそんな嘘をついたのか、その後輩を問い詰めたけど、結局何も聞き出せなかった。そのすぐ後、そいつは行方不明になっちまったしね。なんだと。まさか他の誰かに消されたってことなのか。さあ、それはどうだろう。どちらにしろ俺一人では真相を探れそうにもなかった。とにかく俺はその日からずっと自分の過去から目を背け、風俗ライターとして生きてきたんだ。はあ。ん？お前さっき警察の捜査に乗り出したって言ったか。サイン党ってそんなに重い罪なのか。ことが野球賭博に関係していると見られたからね。一選手が打率を上げたいがためにやったことならまだしも、でかい金が動く組織的な賭博容疑になっちまったし、挙句チーム全体にまで捜査の手は伸びることになった。ってことはひょっとしたらお前個人への恨みとかじゃなく、ワイバーンズを潰すために仕込まれた罠だったって可能性もあるってことか。そうだとしたらそれは結果的に失敗だね。あの事件で9回を追われたのはチームでも俺だけ。それにあとは藤田監督が騒動の責任を取らされ辞任に追い込まれただけだ。藤田か。そういや昨日のニュース見たか。東京で監督に復帰したみたいだな。15年前にワイバーンズの監督を辞任してからずいぶん長かったな。この人はあの一件で俺以上に人生を狂わせちまった人なんだよ。あんなに俺によくしてくれたっていうのに。お前が一軍にいたのが1日だけならそこまで世話になる関係もねえだろう。そんなことない。二軍で腐りかけていた俺を見つけてくれたのが藤田さんだったんだ。二軍の指導法じゃ俺本来の良さが出ないって言って直々に指導してくれて、そのアドバイスがあって俺は一軍に上がれたようなもんなんだ。
恩師みたいなものだったってことか。でもそうか。考えたことなかったけど、藤田監督を失脚させるために俺を利用したって可能性もあったのか。だとしたら俺、本当に自分が情けないよ。恩をあだで返すって、こういうことを言うんだね。まあ本当の狙いが誰であれ、事件の裏で必ず得した人間がいるはずだ。ってなきゃ無名の選手をはめる理由なんてねえからな。とりあえずだ、当時のチームメイトとかに片っ端から聞いて回るっていうのはどうだ。球団を辞めてからチームメイトとは一切連絡取ってないんだ。さっきも言ったように、あの一件でチーム全体にも野球賭博疑惑がかかったりして、今さら合わせる顔もないって感じなんだけどね。唯一知ってるとしたら、球団専属のマッサージ師だった人が金栄町にいるんだ。マッサージ師？おい、それってもしかしてお前が金を借りてるあいつのことか？宇野さん、今小さな鍼灸院やってる風俗狂いなんだけど、チームメイトからの信頼は厚い人だった。その鍼灸院の場所は？帯板通りと紬通りの交差してるあたり。早速行ってみます。La neta ya lo voy a quitar, Arena, me estoy aburriendo demasiado de hoy. Ya, fuera, fuera. Voy a salvarlo y ya, la neta. A ver, ¿dónde estoy? Quítese. Como que ni al que aquí esta historia del béisbol. A lo mejor después me sorprende, pero ahorita me tiene bien aburrido, machine. A ver. Salvar. Cara triste. ¿A poco no estás bien aburrido tú también? A fuerzas que sí, Adriana, no te hagas. ¿Pero quieres tratar? Sí. ¿O será porque tenga mucho sueño por no sé por qué? Ay, no puede ser. Yo creo que me he hecho un sueñito. ¿Qué horas son? 6:30. Sí estoy. Ahí está. Estamos bien aburridos los dos. Ni al caso. Ya lo voy a cortar. Ay. Así que bueno. Aparte no logré poner ahí el WhatsApp en pantalla para verme como un tipo muy cool. Bueno. ¿Ves? Hasta lo aceptaste fácilmente, tan aburrido. En fin. Ya mejor hay que ver, voy a ver una película o algo así. Si lo lograste, que atención chicas, ya nos llegó el Acne Medicated Soap. Oye, porque siento que este skincare es un mensaje para mí. Cuidar de tu piel es más importante que cubrirla, Sergio. Nomás te faltó ponerle al final. Es más importante que cubrirla, tonto Sergio. ¿Qué pasas, eh? Sí, solo no con la calidad que querías. Pues sí. Eres un tontuelo. Ay, por algo será. Eres muy vivita, muy vivilla desde chiquilla. En primera habla de usar maquillaje. Bueno, sí. En lugar de no cuidar la piel. ¿Qué más? Por cierto, sigo esperando que me pases la carpeta de Google Fotos de Disneylandia, Adriana, así como yo te la pasé. Espero lo mismo de tu parte, ¿eh? Con todas las fotos me salgo bien galán. Y todo cool. Y ya, eso es todo. Y eso es todo. Ash. ¿Qué significa ese Ash?
Ni la voy a hacer hoy. ¿Qué rollo, nena? Yo la hice al instante. ¿Qué estás pasando, eh? ¿Qué estás pasando? Ah, ¿tú tienes todas las fotos buenas ahí aparte? Todas las buenas las tienes tú. Ponte pilas. Y aparte se suben automáticamente, no tienes que hacer nada. Ni desempacado ni nada. ¡Qué hueva! Dice la viejona. No puedo creer en lo que me estás diciendo, ¿eh? Tache, para que te vuelva a llevar a Disney, ¿eh? Para que te vuelva yo a llevar a Disney. Tomo nota. Tomo nota de esto, ¿eh? No crees que no voy a tomar nota. Estoy tomando nota aquí mismo en mi máquina de escribir invisible. Bueno, en fin. Quedo a la espera de esa carpeta hoy, a más tardar. Hoy. Tienes hasta medianoche. Cambio y fuera. Bueno, en fin. Y luego como que tengo hambre, aunque comí bastante atún, ¿eh? Le entré con ganas a la vida fit. Bueno. No, con esto me despido. No lo voy a hacer hoy. Yo ya te dije, si no tengo esa carpeta hoy, olvídate. Olvídate. Me voy a molestar. Me voy a molestar y ya te voy a volver a llevar a Disney, ¿eh? Ándele. Qué bueno que le dije. Sale pues. Ya voy a cortar esto porque me estoy durmiendo. Y aparte me está dando coraje de que no estás trabajando en la carpeta de fotos que habíamos quedado desde la mañana. En fin. Ahí nos vemos. Estoy enojado. Bye, bye, bye. ¿Qué es ese gato? Ay, no. No es cierto. ¿Qué cosa no es cierto? Deja de decir que quedamos. ¿Cómo que no quedamos? Ve a dormir. Claro que quedamos. Qué bárbara. Aparte de que te pagué la mitad de los Ubers. O sea, yo todo lo estoy haciendo a la perfección y tú quedando mal. Tache. Gracias por el stream. No, no, no me quieres ahí según tú. Dar por mi lado. I love you. No me vas a convencer. Cuida tus palabras. Venga su madre. Bueno, ya lo voy a cortar porque te estás poniendo como que señor enojadito, ¿eh? Mm, Dale pues, dale pues. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Beso. Bye, 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 bye. Mándame. Pues no sé si te lo mereces. Te lo voy a mandar, pero no, no sé si debo. Un beso. Muy, 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 muy. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Entonces me quedo a la espera de la carpeta, ¿eh? Perfecto. Como hoy, como quedamos. Perfecto. Bye. Besos. Espero la carpetiki. Siempre. Bye, bye. Siempre, siempre que, no sé. Dale, pues, ya lo voy a cortar. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye.